second prize is for Pakistani Hausa-Mand Khawateen Network, Women Incubation for Change. It is an initiative to equip young women graduates in Gilgit-Baltistan, Azad Jammu and Kashmir and Haripur with skills in entrepreneurial training for their economic empowerment, with a focus on environmental protection, organic farming and ecotourism promotion. May I invite Aaron to take... Excuse me, ready please. Ready. Sir, excuse me, ready please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Senator Sherry Rahman, Honorable Mr. Nicholas Gelly, Ambassador of France to Pakistan, Mr. Mahmood Akhtar Chima, Country Representative IUCN Pakistan, Mr. Philip Stenvis, Country Director AFT in Pakistan, team of French Embassy, AFT, guests and my dear fellows. Peace be upon to you all and a very good afternoon. On this lovely occasion of International Women's Day, I feel honored to be in front of you representing my organization, PHKN. And more importantly, the project which becomes the reason to my presence here. Climate impact is important because world needs it, and gender impact is important because they are the decision makers. I am Ira Fatma and I am leading a women-oriented organization named Pakistani Hausa-Mand Khawateen Network, which means Courageous Women Network. We have been working for the betterment of women empowerment, children, youth and marginalized communities of remote areas of Pakistan, especially in Khyber Pakhtunkhwa province since over 18 years. At PHKN, we believe in community empowerment, gender mainstreaming, teamwork and efficient use of natural resources. We believe in empowering women to play a key role in promoting environmental sustainability, thereby ensuring a sustainable future for generations to come. We encourage the spirit of entrepreneurship within the upcoming 110 graduates of Karakoram International University, Gilgit-Baltistan. Under our program, Women Incubation for Change, if we talk about universities' incubation centers, the ratio of male incubatees was higher. However, after our program, 80 out of 110 female got shortlisted to become part of incubation center. This is where we made the gender impact at entrepreneurial level. With the award money, we plan to initiate the following activities. PHKN will organize climate change art exhibition by inviting students and local artists to showcase their work and to raise awareness about the issues and inspire creative thinking about potential solutions. One startup of our program focusing on environmental sustainability through Fabric Bag Corner will showcase its products through prototypes and raise awareness about environmental sustainability. We will organize tree plantation through collaboration with the Government of Gilgit-Baltistan and Karakoram International University to raise awareness about the importance of trees in mitigating climate change and improving the local environment. Student and university management will maintain the plantation. Through these two activities, we aim to not only showcase environmental sustainable products but also create an awareness and need which emphasize on climate change and gender impact. Our key focus is on behavioral change among masses to encourage them the awareness further. With the famous quote of Eleanor Roosevelt, I would like to conclude, you must do the things you think you cannot do. Wish you all a very happy International Women's Day. Thank you so very much. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے.
ایوارڈ ون کرنا جو ہے ہمارے لیے یہ ایک سنگ میل نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب میری اور میرے ادارے کے اندر جتنی بھی کام کرنے والی خواتین بہنیں ہیں، ہماری ذمہ داری جو ہے پہلے سے زیادہ دگنی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو ایک سفر کا آغاز کیا تھا، جو ایک ہوم بیس نرسری جو ہے گھر کے اندر لگا کے جس سفر کا آغاز ہم نے کیا تھا، ہم نے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، کیونکہ پاکستان جس طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس میں جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں براہ راست خواتین اور بچوں کو جس طریقے سے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دگنی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ ایوارڈ ون کرنے کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا جو اثر ہے وہ دیگر جو علاقوں کی خواتین ہیں ان کے اوپر پڑے گا کہ ہم نے اپنے علاقوں کے اندر خصوصی طور پہ جو دیہی علاقوں سے وابستہ خواتین ہیں انہوں نے کیسے مل کے اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو نہ صرف بہتر بنانا ہے، بلکہ اگر اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑ جائے کہ کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو کیسے مل کے ہم نے جو ہے اس کو اوور کم کرنا ہے. شکریہ.